simiami vodcastിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വിചാരിച്ചതുപോലെ വീഡിയോകളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാതെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ എഡ്യൂകഫേ നടന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 22 എഡ്യൂകഫേയിൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സ്കൂളിംഗ് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് എന്നൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാൻ പോയതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 2022 ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ 22 തീയതി വരെയാണ് എഡ്യൂകഫേ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ നടന്നത്. +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത്, എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് എഡ്യൂകഫേ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കരിയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എഡ്യൂകഫേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്കവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം, എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടുകളെല്ലാം തീർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എഡ്യൂകഫേ. വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒരേപോലെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എഡ്യൂകഫേ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിടാൻ കണക്കാക്കി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 2:30 കൂടി ഞാൻ അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും VP മാമിൻ്റെയും പ്രോഗ്രാം 3 മണിക്കായിരുന്നു. പലവട്ടം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പോ സെൻറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ എക്സ്പോയുടെ പുറത്ത് കണ്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ചെറിയ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ. ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നമ്മുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് വിസിറ്റർ എന്നൊരു കാർഡ് തരും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ. വീഡിയോ എടുത്ത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്. അവിടുന്ന് ഞാൻ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണൂ.
STEM, we have Mr. Srivalsan Murugan, the Principal and CEO of GEMS Our Own English School, Boys Branch, and Mrs. Daisy Paul, Principal of Rehman International School, Sharjah, Mr. Rajiv Madhyamam, Vice Principal of Sharjah Indian School, Mr. Mohsin Katayata, Principal of Peace International School, Sharjah, and Mrs. Minimenon, Vice Principal of Sharjah Indian School. And the session is moderated by Mr. Pramodmahajan. Before introducing him, let me have the AV about the future of schools, the panel discussion, please. BA in Training and Development and an honorary PhD in Metaphysics, that Dr. Pramodmahajan, with a huge round of applause. It's a privilege to have you here, sir. Thank you. So, today we will be discussing about futuristic schooling post-pandemic. To take the panel discussion, let's create the platform for what's the futuristic schooling post-pandemic. It's all about education, education and education. From the students' perspective, what they want to learn, where they want to learn, why they want to learn, and with whom they want to learn. That's a big question after this pandemic. So the first aspect, why does it matter? What sort of future fit elements will be developing because of this new curriculum design, because of this new pedagogies and all. What actually matters, the competency-based design, thought process, and the various aspects of design thinking, how it is changing the scenario of schooling. How does it matter? The content or the concept specific and the skills. Did it matter? The assessment, the impact, cashful impact of the assessment. And what will be the next pedagogy, next idea, next design. This futuristic schooling, first aspect, they are removing the logical contradictions. There are many logical contradictions, variety of pedagogies, variety of apps. So those logical contradictions, how to logically sequence it, and that is possible by rejecting so many things, by modifying so many things. And for that, the best available tool is critical thinking. Again, to break the iceberg, we have to think deeply about how the transformations are happening. We have to think within about how does this revolution and transformations are hampering the education. We have to think around how that future sketch of education ready to face any future distortion in future. Maybe COVID-19, maybe COVID-20, whatever be, how we are safe and how we are future fit. When we are thinking beyond, snatch all the jobs from us, will these robots replace the teachers? That's another question. When this transformation is happening, whether the job get destroyed or whether they change their form. In fact, the jobs are changing their form. Now, this is the past, this is the future. What remains is the smiling dynamics on the faces of the employee. That's a big question mark. And the most demanded throughout the globe is data detective. Are we ready to teach them what is data in the schooling if we have to be future fit? He is none other than Mr. Stevenson Morgan, Principal and CEO of GEMS, Our Own English High School. We welcome you, sir. So let us start the panel discussion. We have seen what the scenario is. So I would like to request Honorable Stevenson, sir. Sir, according to the research, today's hot jobs were not there before. And hot jobs will
will not be there in coming 5 years or 10 years. So how to make the students future fit in specific and schools in general a futuristic school according to you? Good afternoon, everyone. Good evening, possibly. Thank you, Dr. Mahajan, for that question, fellow panelists, and everyone present here. First and foremost, thank you so much for having me over here. It's always good to discuss the future, which I hope is rooted in the present, and we keep looking back at the past. In my opinion, schools should never focus on jobs. It is never the mandate of schools to Ways and means you wanted to include in the present schooling process to make the schooling futuristic. Thank you, Dr. Pramod. A very good afternoon, evening to everybody here. Thank you for having me here. As far as futuristic schooling goes, I think the most important view of how I see futuristic schooling is that children have taken the ownership of their learning. Now after listening these three personalities, no doubt we have to redefine the definition of futuristic schooling. So according to you, how will you redefine it, the schooling process in future? Good afternoon to everyone on the dais and the audience, especially the children, students. Thank you for inviting me for this. Now I was listening to all the three of them, plus what we saw. Now if you have to redefine futuristic schooling, we should look back at what happened over the years. Everywhere there was a change. Initially it was a Gurukul system where it was just teacher and the student. We moved into a classroom where again it was a teacher and the student. And as we progressed, we found that it is not the teacher alone that matters. If student has to learn, the student has to be given the ownership. So the importance was for the student. And the teacher started accommodating her lessons so that the student become independent learners. We were going through that process when we had the COVID-19 attackers. That is when many of us realized that we had a lot of potential. Not only the teachers, the students also. There was a lot of potential which we had not actually discovered. And overnight, we found that the education became more techno-savvy. And it was a lot more easier to teach. There were a lot of areas which could be covered. And the content, which was very limited in the earlier because of the lack of time of imparting it to the student or the student learning. We had a lot more time when it became an online, and technology made it faster. So the level of content we transformed to children became a lot more. And the children found that with the technological improvement that they have done, they were able to move into a lot of areas which was not available for them earlier. Now the COVID is almost over, let's hope, and back to school. So what are we going to do in next? Now here, we cannot say that there was no disadvantage for the online classes. We had disadvantages there too. As Moshin sir said, what we lacked there was the soft skills, the humane touch, the life skills which the children learn. What they found in the classroom, the close proximity with their friends, the sharing, the caring, all that is lost. And that is very, very important in the growth of a student. It is not only what we learn from the books. It is not only what we learn from the jobs. But if you have to be a successful human being, only then you can be a successful worker. So we learned that, and in my opinion, I feel in future,
We cannot call something like an online classes or virtual class alone and only a traditional class. It should be a combination of both. Whenever required, we should have an online system, and so that we can save time and give in a lot more content to the children. And there are some areas which you can have only in your classrooms, so you should call them over to the classroom. So it should be a mixed learning. And thanks to the technology, I'm sure we'll be able to do a wonderful job if we can mix both and present it before the students. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. Professor Sugata Mitra. Classroom with those multiple intelligences. Yeah, in 30 seconds, learning by exploration or learning by practicing? Learning by exploration, that's what we do. Why? Learning by Sharjah Indian School and Mr. Mersin Kanteata, Mr. Fusion of the Little Artistical Taste of Onolsavam 2022, which was another prestigious show organized by Gulf Madhyamam recently. I request Dr. Pramodmahajan to kindly present her the memento. സാറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരല്പം കാണുകയുണ്ടായി. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു അത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേളിമാണിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. To solve all these challenges, problems. You can live longer, you can hack your age, you can improve your productivity, you can learn faster, you can be more creative. Imagine I have a magic pill. How much money you are going to pay for that? ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും രാത്രി 3 മണിയൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്ക് ബൈ. But today I'm going to give you a free, you don't want to pay for it. It's free. It's free of cost. The magic pill is nothing but sleep. Sleep is your magic pill. To live longer, live healthier and happier, so that you can become a wealthier person.